atibatike zvechopu-chopu. Pamusoro vakuru vedare taitawo nyaya diki panapa iri kunetsa because vanhu vazhinji vangaroda kunzwisisa kuti what exactly is about to happen in South Africa here. Nyaya yehombe iri kunetsa nyaya 30 June vari kunzi vari kuda kumbocleana chinhu chese chinonzi muforeigner adzokere kumba kwake, but nyaya idzodzo manje iko zvinezvi pane rimwe dende raakurongerwa vanhu zvachinja manje inoitwa change gate because vakomana ava vanozongobudikira at the end of the day. And one thing that I like about these guys, ma facts nema issues avanoraisa everywhere, vanobva vatonoraisa muparliament mavo, chinhu chobva chatofambiswa, shoko rofamba rakadaro. Tina uyo musi maimani former president weDA iko zvinezvi member of parliament weparty yekwake koko ari kuti zvoni liberation movements have destroyed Africa. They have betrayed the promise they made to the people. They have become a cabal of criminality, corruption and cronyism. The enemy of South Africa is Emmerson Mnangagwa, not Kudzai the Uber driver. The enemy of South Africa is Yoweri Museveni and not Kizito the Baba. The enemy of South Africa is the NRM, Frelimo, ZANU-PF and not Fiona, the desperate and impoverished African women who fled these countries and violent regimes in Africa and is now cleaning toilets in our homes and domestic worker. Let's talk about the real enemy of South Africa, the real reason we have an immigration crisis. Let's dive direct. The reason why we have immigration at these unimaginable levels is because these leaders, Museveni, Mnangagwa and Chapo, have destroyed their home nations and beat up their citizens. Unfortunately, they have received support and fellowship from the ANC. This must stop. Today, I gave an important speech at the Constitutional Hill on how we address the immigration challenges we are facing in South Africa. Ndo mashoko ari panapa akutaurwa. Saka uri kuona kuti nyaya yacho yakuita change gate. Vanhu vakuita vachirizina kuti imi vanhu ava muri kufunga kuda kurova ava, vanhu muri kufunga kuda kungoomesera kuti nhasi mangwana tozonodai so tozonodidi. Hazvisiri izvo. Musaite zvinhu zvakadaro zvokuda kumhanya kurova vanhu vasina mhosva, because the more pamunenge kurova vanhu vasina mhosva haitozogadzirisike nyaya yacho iyoyi. Munenge makutoita majokes asina kana dhiri zvenyu, handiti mukuzvinzwisisa. Ndo nyaya dzacho dziri panapa dzirimo mudariro dziri kunetsa iko zvinezvi, ende ndangoti it's very important tigare taonesana. Ndiri ipapo ndiri kunzwawo nyaya imwe isina kundibata zvakanaka panapa. Pari kunzoni Emmanuel Sitima and Takunda Mukai has been denied bail again after the High Court rejected their appeal. They have now spent about 50 days in custody after being arrested over allegations of damaging a window pane worth $10. They first applied for bail at the Mbare Magistrate Court, but it was refused. They later appealed to the High Court, which also decided they should remain in custody because of a window pane $10. Saka bail harisi kubuda nekuti munhu akapwanya window $10. Ndo nyaya dziripo dziri kunetsa. Tozviziva vazhinji vanomapwanya unozoti wakatokula down kana padheni pako mwana wako utongopwanya chero window, the next thing wakutoze you have to pay. And tiri papo muri Zimbabwe ndiri kuona futi nyaya imwe iri kundikatyamadzawo futi panapa, nditoshamisika kuti hameno zvinopera sei. Pari kunzi the Joan Marange Apostolic Church has reportedly rejected businessman Wickno Chivayo lavish $510,000 donation package, which included a 2026 Land Rover Defender and $250,000 in cash intended for church leader Nimrod Taguta. Senior figures within the sect say the gift go against the church's long-standing values of humility, sacrifice, and spiritual discipline, insisting the apostolic movement does not embrace the material excess
or outside influence vapedza zvavo zvinenge zvichireva havasi vese vane magaro aende baba kumwana wikini vanogona kuita slender aunzana kuna chinobhoza kuti unoti nyika dzese dzichikupa vanhu vese unongochipa vanenge uchikuti mudhara ubva ungosvika panomwa kuzi iwe ana wani chandiri kuda zvinani kutofa nenzara pane kutora zvinhu zvako unonzwa seunotsva so kuita kuboila chaiko ndo nyaya dzinenge dziri ipapo ndichibva ipapo mhuri yeZimbabwe pane update yaSisilinda Masarira Sisilinda zvinhu zvakaoma izvi handizivi kuti zvinopera sei but one day is one day and I'm sure kuti zvinoita sei zvinopera tinotadza kuziva kuti zvinopera sei but tinenge tine chivimbo nekunzwisisa kuti zvinoita sei zvinopera pane update yaSisilinda yandiri kutaura sezvazviri pachaitwa church service panumber 12 Early Avenue kuGreencroft muHarare ndokuchange kuchiitwa church service yavo 12 p.m. anditi vachazenge varwa ndo pane departure for Glen Forest Memorial Park vachisumuka padeni vakananga kuGlen Forest 2 p.m. panenge pachiitwa burial service ndo mamiriro akaita update yekwaLinda Masarira kune vanenge vachida kuenda ikoko to those who are in Zimbabwe munogona kudzifambira nyaya dzacho kana muchida kuendawo kana musingadewo zvitanide kuti muswere muchizonetsane nekuti kutudzire nyaya dzake because patinotaura nyaya idzi at the end of the day kuna vamwe vanenge vachifarira munhu kuna vamwe vanenge vasingafarire but haungazofarire zvinodiwa nemunhu wese ende zvounodaiwo zvinodiwa nemunhu wese so tegedza tiva tapinda pane nyaya yedhimba rine Hard Rock FC yakanetsa paChawanda Stadium pakarohwa munhu wakomana but kurohwa munhu kwazoitika ikoko nyaya yacho yazosvika pakuti zvone the Zimbabwe Republic Police yakati ngatitore CEO wacho zvakaoma vedwe Hard Rock FC CEO Kudzai Hove in connection of the recent violence incident that at Chawanda Stadium saka asungwa ndo nyaya iripo so the ZRP confirms the arrest ndo mamirira yakaita nyaya yacho panapo kuti mukomana vatomutora unongozoziva zvazvinoita unongova kunzi ndowatuma vanhu vakuti varove vanhu zvinonetsa anyway pane imwe yandibata-batawo zvangu nyaya iri panapa and I'm sure kuti inogona kubatsira mumwe munhu iyi nyaya iyi iri kunzi yakaitika paPolice Central muHarare panonzi paCentral Police kune vanoziva Harare pane vanonzi kuCentral uku pari kunzoni vedweka hanzi ndakaputidzwa paHarare Central nemumwe mupurisa. What is bothering me is the reason yekurohwa kwandaita and how washed up he is. Where can I report this? Kuroverwa pakamba sure after not doing anything bad. My wife was arrested for some obstruction charge and the arresting officers told her to leave her baby behind, a 3-month-old. I then proceeded to arrest Central after being alerted by a friend that they had arrested her. I got there and couldn't find her. I asked some of lady officers and they said they were not the ones who had her. While talking, this male police officer intervened and told me to get lost and go look for her kumasel. I told him kuti usataure rafu, this is a matter yemwana because the baby was crying anenzara. He then stood up, come straight at me and held me by the collar. He then tried to pin me down and started kicking me while the ladies looked on vachiti muratidze. Honestly, what bothers me here is if I was to hit back, then I would be behind bars, but this dude was overzealous type, like he is untouchable, right? This is unprofessionalism. Aurove munhu uri mubunigirikini uri mukamba uri mupurisa kuzvaita sei aungotange nekungoningirana. So inini chatoshota apa
nyaya yemanje iri kutaurwa isitanga isina ka evidence dai panga pakangota kana video evidence so kuchingokwashurwa achikukwatura kudaro zvanga zvatopera kudhara taibva tatodoza kuti we call it a day zvavharana zvapera taibva tatoti this is the evidence but nyaya yacho manje inenge yakunetsa ukangoti munhu akangondorova because zvakadai anongonozoti but pamwe akazondidai pamwe akazondituka but hakuna mutemo unoti kana iwo munhu matadza even pakutadza kuita a simple conversation like this mupurisa hasi mabhuli kuti anongonzi vakungoita basa rekungotsemura vanhu uchibvunza umunhu ongobudikira achitotaura rafu dzake nestress dzake otonzi atoningina no one is untouchable and no one is above the law. The fact that iwo uri kushanda uri a law enforcement doesn't mean that you are above that law. Simple and straightforward. I think something must be done. Ipapa ina handidi zvipamuromo zvangu ndozviziva zvinyaya izvi kuti mumwe munhu anongonozinga manje hauzozivi kuti ndiani anga achizviita futi kabozi vanhu vacho vanozinga wakufona wangu sadaro utkwadzisa bozi unozoona pamwe anenge ari kana munhu wokuziva but kusendera uko kuomana musadaro it's unprofessional. This is not good. Musatomboite zvinhu zvakadaro. Please don't try this. Don't try this at home. Munopedzera mamarombe nazvezvo ndokukutaurira zvinhu zvinobatika. Ini handinyanyofarira kutaura zvinhu zvokuti mangwana unozoti pamwe iwe ndizvo zvako zvokutaura izvi zvinhu zvezvo zvakaitika. Musangove vanhu vanongorowa vanhu. Handiti itai basa kwete kungorowa munhu because uchazobvunzwa chongochimurovera chii haasi kana musungu after the end of the day because pamwe dai anga ari musungu webhota pamwe ini ndiri kunitirikana but ongorekana wakutokwachura munhu simba racho kwamunori nhonga kwacho kwakanyanyisa. But anyway dzakawanda nyaya dzakawanda dziri loading tichazotera tichizoonesana kuti zvichafamba sei ende zviri kunyange zviri kuzoitika ipapa but ndisati ndaenda zvangu mhuri yeZimbabwe pane nyaya iri panapa yandototi mungonzwa rigabva ndangoiti turu. Linda Masarira baba vake vakaurayiwa. Vamasarira baba Linda Masarira from Zaka Nema parodi inobva panyika yakananga pazaka tadarika pashenhema tisati tasvika panyagambo pokuitira vanhu ava vachibva kundoita musangano yavamhene pavaibva pana madondo kana kuti pabva pakupikwa kana kuti pana chinorumba kana kuti pachinyabaka vafana vezanupf vokupiwe moto vakawana ivava. Linda Masarira aifana kulena from the mistake yakaitwa nababa vake. Yandakamboudza chimama kusura uko asati ashaika. Ndikati chimama uri munhu mukuru iwewe. Uri munhu mukuru. And one thing for sure and what I really noticing and knows about these thugs ZANU-PF people. I just want to tell you true. Ndochokuti vanenge vachishanda achiita sokuti opposition like mukomana you are like this guy what he say, but those people they are not a opposition party people, they are CIO, their works as a CIO. But if you fail the plan, to use the plan, the method, what ZANU-PF told you to do it, if you come back with a failure plan, they give you the drugs, they inject the food with the poison. You ended up with say you have a cancer. Similar like Chimama was run away from Mnangagwa because Chimama is the generation of Mugabe. Kana zida tuku the chokwadi. Saka nyaya dzavo avadzitarise kuti dzinobva kupi zichinda kupi.